Three questions. Leo Tolstoy. It once occurred to a certain jar that if he always knew the right time to begin everything, একবার জনৈক জারের মনে এটি উদিত হয়েছিল যে যদি তিনি জানতেন সব কিছু শুরুর সঠিক সময় কোনটি, if he knew who were the right people to listen to, যদি তিনি জানতেন উপদেশ মেনে চলার ক্ষেত্রে কারা সঠিক লোক, অ্যান্ড হুম টু অ্যাভয়েড, এবং কাদেরকেই বা এড়িয়ে চলতে হবে, অ্যান্ড অ্যাবাভ অল if he always knew what was the most important thing to do, এবং সর্বোপরি যদি তিনি সর্বদা জানতেন কোনটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, he would never fail in anything he might undertake, তিনি যে সমস্ত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন তাতে হয়তো কখনোই ব্যর্থ হতেন না। And this thought having occurred to him, তাঁর মনে এই ভাবনার উদ্রেক হওয়ায়, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action, and who were the most necessary people, and how he might know what was the most important thing to do. তিনি তার রাজ্যের সর্বত্র এটি প্রচার করেছিলেন যে তিনি সেই ব্যক্তিকে একটি বড় পুরস্কার দেবেন যিনি তাকে শেখাবেন প্রত্যেক কাজের জন্য সঠিক সময় কোনটি এবং কারা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ব্যক্তি, এবং কি করে তিনি জানতে পারেন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা পেশা কোনটি। And learned men came to the jar, but they all answered his questions differently. বিদ্বান ব্যক্তিরা জারের কাছে এলেন, কিন্তু তারা প্রত্যেকেই প্রশ্নগুলির উত্তর ভিন্ন ভিন্নভাবে দিয়েছিলেন। In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months, and years, and must live strictly according to it. প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কিছু জন বলেছিলেন যে প্রত্যেক কাজের জন্য সঠিক সময় কোনটি তা জানতে একজন অবশ্যই একটি দিনের, মাসের এবং বছরের তালিকার খসড়া অগ্রিম তৈরি করে রাখবে এবং তদনুসারে ঠিকঠাকভাবে জীবনযাপন করবে। Only thus, said they, could everything be done at its proper time. একমাত্র এইভাবেই তারা বলেছিলেন সব কিছু করা সম্ভব সেটির উপযুক্ত সময়ে। Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. অন্যরা ঘোষণা করেছিলেন যে আগেভাগেই প্রত্যেক কাজের সঠিক সময় স্থির করা হলো অসম্ভব। But that not letting oneself be absurd in idle pastimes, one should always attain to all that was going on, and then do what was most needful.
অন্যরা ঘোষণা করেছিলেন যে আগেভাগেই প্রত্যেক কাজের সঠিক সময় স্থির করা হলো অসম্ভব, কিন্তু কারও নিজেকে অনাবশ্যক আমোদ প্রমোদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করে রাখা উচিত নয়। একজনের উচিত যে সমস্ত জিনিস চলছে তাতে উপস্থিত হওয়া এবং তারপরে যেটি সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটি করা। Others again said that however attentive the jar might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, but that he should have a council of wise men who would help him to fix the proper time for everything. অন্যরা পুনরায় বলেছিলেন যে যা চলছে তাতে যার যতটাই মনোযোগী হন না কেন, এটি একটি ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব যে প্রত্যেক কাজের জন্য সঠিক সময় যথাযথভাবে স্থির করা, কিন্তু তার জ্ঞানী ব্যক্তিদের একটি পরিষদ থাকা উচিত যারা তাকে সব কিছুর সঠিক সময় স্থির করতে সাহায্য করবেন। But then again others said there were some things which could not wait to be laid before a council, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. কিন্তু তারপর পুনরায় অন্যরা বলেছিলেন কিছু বিষয় আছে যেগুলি পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত করার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু যেগুলি সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে সেই কাজগুলির ভার গ্রহণ করা হবে কি হবে না। But in order to decide that, one must know beforehand what was going to happen. কিন্তু এটা স্থির করার জন্য একজনকে অবশ্যই আগেভাগে জানতে হবে যে কী ঘটতে চলেছিল। It is only magicians who know that. এটা কেবলমাত্র জাদুকরদের পক্ষেই জানা সম্ভব। And therefore, in order to know the right time for every action, one must consult magicians. এবং সেই জন্য প্রত্যেক কাজের সঠিক সময় জানার যদি জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে একজনকে অবশ্যই জাদুকরদের পরামর্শ চাইতে হবে। Equally various were the answers to the second question. সমানভাবে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও ছিল নানাবিধ। Some said the people the jar most needed were his counselors. কয়েকজন বললেন যে সমস্ত ব্যক্তিদের জারের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন তারা হলেন জারের মন্ত্রিসভার সদস্য। Others the priest, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. অন্যরা বললেন ধর্মযাজকদের, অন্যরা বললেন চিকিৎসকদের এবং কয়েকজন বললেন সৈনিকরা হলো সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। To the third question as to what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science. তৃতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে যেটি ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পেশা কোনটি, কয়েকজন উত্তর দিলেন যে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিজ্ঞান। Others said it was skill in warfare, and others again that it was religious worship. অন্যরা বললেন যে এটি হলো যুদ্ধযাত্রায় বা যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষতা, এবং অন্যরা বললেন ঈশ্বরনিষ্ঠ হয়ে পূজার্চনা করাই সেরা পেশা।